హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కొత్త వీడియోతో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇక్కడ పుష్రాడ్ రబ్బర్స్ లీక్ అంటే మనము హెడ్లు ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది చాలా పెద్ద పని. చూడండి, ఈ విధంగా మనము బయటికి తీసి, ఈ విధంగా రబ్బర్స్ని మనం బయటికి తీసి, చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ మెథడ్, దయచేసి గమనించండి. ఈ విధంగా బయటికి తీసి ఆ రబ్బర్స్ని అక్కడ ఉన్న సిట్టింగ్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి, ఇదే విధంగానే కొత్త రబ్బర్ని ఆ సిట్టింగ్లో మనము కూర్చోబెట్టి, ఎలాగైతే బయటికి తీసామో స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో, అలాగనే ఆ స్ప్రింగ్ని ప్రెస్ చేసి మరి ఆ పైపుని సేమ్ ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టాలి.